So SBI Clerk PRELIMS GT 123. Here is the first question. So inequality 12 greater than 7. 12 greater 7, that's 12 is here, 7 is here, or 7 is also here. So common relations are 12 to 4, 4 to 7. 12 to 4 is greater, 4 to 7 also greater, so 12 greater than 7. 8 greater than 9. 8 is here, 9 is here. 8 greater 9 means 8 to 4, 4 to 7, 7 to 9. 8 to 4 is 8 greater than 4. 4 to 7 is 4 greater than 7. 7 to 9, it is opposite symbols here. So, it's wrong. That is not possible. Now, 9 less than or equals to 8 or 8 greater than or equals to 9. ఇప్పుడు 8 నుండి 9 కి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ రావాలి అంటే 8 కి ఇమ్మీడియట్ గా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ సింబల్ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ 8 కి గ్రేటర్ సింబల్ ఉంది, ఇక్కడ 8 నుంచి ఇటువైపు వచ్చినా కూడా ఓన్లీ లెస్ దాన్. సో 8 కి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ C less than G or G greater than C. G to C greater. So G to G is here and G to E. E ekkada ledu. G to D. Then D to C. G to D. D to C. G to D is opposite symbols? No, we can't say this. Now, ikkada G ikkada kuda undi. G to C, G to R. H also we don't have anything, so this is wrong. This is wrong. First one wrong. Now, second one, E greater than H. E to H. E is here, H is here. So E to G, G to H. E to G is less than, G to H is less than. So E is less than G and G is less than H. So that is second one. Is sorry, E greater than kada. E is greater than H. So manaki E to G is less than. So E greater than cheppalem. It is wrong. Now R less than or equals to C. R less than or equals to C or C greater than or equals to R. C greater than or equals to R ante manaki first C greater than or equal symbol undali. C less than or equal. Deento mana relation cheppalem. Now next one, C greater than or equals to R, ikkada C greater than or equals to B, B tarvata malli next greater than or equal untene then we can relate greater than or equal. So idi kuda chance ledu. So all are wrong. So no conclusion is true, is it? Answer option E. Before that, first conclusion enti C less than G. Third conclusion enti R less than or equals to C. R which is representing that equals to G. Ante R place lo nenu G kuda represent cheyochu. G is less than or equals to C. Okay, ఇప్పుడు R ki G ki C ki relation ఏంటండి? G నుండి C ki relation అంటే G to D, D to C. సో మనకి ఆపోజిట్ సింబల్స్, రైట్? సో మనకి రెండు ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో ఆపోజిట్ సింబల్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు కంక్లూజన్స్లో 3 సింబల్స్ ఉంటే అది ఎయిదర్ ఆర్ అవుతుంది. నా ఈ రెండు కంక్లూజన్స్లో C is less than G అండ్ ఇక్కడ నుంచి C is greater than or equals to G. 3 సింబల్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ బిట్వీన్ దిస్. ఎస్, దట్ ఈస్ 1 and 3 are either or. That's either conclusion 1 or 3 is true. Generally, A greater than B, B less than C ఉన్నప్పుడు first conclusion A greater than or equals to C. Second one is A less than C. ఉంటే మనకది either or అవుతుంది. ఓకే, సేమ్ అక్కడ కూడా అదే, బట్ కాకపోతే అక్కడ ఈక్వల్ రిప్రజెంటేషన్ విత్ అనదర్ ఎలిమెంట్ ఉంది. ఓకే, అదొకసారి చెక్ చేసుకో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అనదర్ either or కేస్. నెక్స్ట్, here we have
puzzle. 7 students OPQRSTU appear in 7 different tests of 7 different subjects: English, Hindi, history, Tom, maths, Som and physics, but not necessarily in the same order. They all score different marks: 29, 30, 31, 34, 46 and this. Person who appeared Som test scored 34. ఎవరైతే SOM సబ్జెక్ట్ లో 34 మార్క్స్ వచ్చాయి. We don't know the person. The sum of the marks of O and the person who appeared Hindi test is equal to O plus Hindi is equals to the marks of S యొక్క మార్క్స్ మనకెంతో తెలియదు. Person who appeared maths test scored highest marks. Okay, maths test scored highest marks. Highest marks is 60. The sum of the marks of R and T is equals to the marks of P యొక్క marks. That's we don't know. T appears in physics test. So T which is in physics. Next, U appear English test. U which is an English test. Next, person who appeared in Tom test, another Tom test scored odd number of marks. Odd number, this is odd one. Odd values ఏమేమి ఉన్నాయి? 29, 31, 59 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ మూడిట్లో ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే ఫైన్, బట్ స్కోర్డ్ లెస్ దెన్ ఎస్. సో హియర్ టామ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎస్ అంట. ఎస్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి, రైట్? సో టోటల్గా 7లో 1, 2, 3, 4, 5 పర్సన్స్ వచ్చారు, ఇంకా 2 పర్సన్స్ రావాలి. ఓకే, నౌ అనదర్ 2 subjects, ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ. ఓకే, ఇంగ్లీష్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. హిందీ, history. Now that's it. This is the given data. Who appears Tom's test scored the odd number of marks but scored less marks than yes. Now ఇక్కడ Tom is less than S కదా, S కంటే తక్కువగా ఉండాలి. సో S can be here and here. ఇప్పుడు 2 values addition will be third value రావాలి, రైట్? అంటే ఇప్పుడు ఏ 2 valuesని యాడ్ చేస్తే థర్డ్ వాల్యూ రిజల్టెంట్ 29 + 30 యాడ్ చేస్తే 59 వస్తుంది. వన్ ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీ, రైట్? 29 + 30 is a 59. ఓకే, ఇదైనా అవ్వచ్చు, R and T అవ్వచ్చు, O and హిందీ అవ్వచ్చు. 30 + 31 61, ఛాన్స్ లేదు. 29 + 31 60, రైట్? 29 + 31 60. ఓకే, ఇంకా 29 + 34 50 and 63, ఛాన్స్ లేదు. 30 + 31 ఛాన్స్ లేదు. 30 + 34 నో. ఇంకా వేరే పాసిబిలిటీస్ ఏమీ లేవు, రైట్? అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 పాసిబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా ఇందులో ఏదో ఒకటి ఉండాలి. ఇందులో కామన్ నెంబర్ ఈజ్ 29, రైట్? ఇందులో O అండ్ హిందీ, R and T కామన్ వాల్యూ మనకు ఒకటి ఉంది. అది ఖచ్చితంగా హిందీకి సంబంధించి ఉండాలి కదా. O and T సేమ్ స్కోర్ కాదు, O and R సేమ్ స్కోర్ కాదు. అంటే ఖచ్చితంగా హిందీ R అయినా అయి ఉండాలి, లేదా T హిందీ అయినా అయి ఉండాలి, రైట్? ఆ 2 కేసెస్లో ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ మనకి T ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్, ఓకే, T ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా హిందీ షుడ్ బి R, రైట్? హిందీ షుడ్ బి R. ఇప్పుడు R హిందీ T20 తర్వాత అంటే ఇప్పుడు R హిందీ కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఈస్ అ కామన్ నెంబర్, దట్ ఈస్ 29. R ఈజ్ అ 29. ఫైన్. నౌ ఇప్పుడు O అండ్ T ఉన్నాయి. S ఈజ్ 59. S 59 అవ్వచ్చు లేదా 60 కూడా ఉండొచ్చు. 60 ఆల్రెడీ మ్యాథ్స్. ఓకే, నౌ టామ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ S ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు S అనేటువంటి వాల్యూ 59 తీసుకుంటే టామ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 59. టామ్ లెస్ దెన్ 59 ఉండాలి. బట్ టామ్ ఈజ్ అ ఆడ్ నెంబర్, 59 కంటే ఓకే.
Okay, Tom scored odd number of marks but less than yes. Tom is odd number but less than yes. This is not 29. The remaining 31 possible or 59 also possible. రెండిట్లో ఏదో ఒక వాల్యూ రావాలి. Now 30 and 31. If we take O is the 30, 59 హిందీ అవుతుంది. Sorry. O is the 30. ఇప్పుడు O 30 తీసుకుంటే హిందీ ఆల్రెడీ 29. అప్పుడు 59 ఎస్ అవుతుంది. ఎస్ 59 అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ R is the 29 కాబట్టి T should be 31 అవుతుంది. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు if we take O is a 30, ఇక్కడ O వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, O వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ O 30 ఛాన్స్ లేదు, O 30. ఓకే, నౌ Tom is less than yes అంట. Tom is less than yes and you appeared English test. Person who appeared Tom test scored odd number marks. Tom is a odd number marks less than yes. ఇప్పుడు yes 59 అవుతే 59 కంటే తక్కువ, ఆల్రెడీ 59 కంటే తక్కువ 31 మాత్రమే ఉంది. అంటే S should be, Tom should be 31, S should be 59. 59 మనకి ఎక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఓకే ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ T31. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ T31 తీసుకుంటే రిమైనింగ్ 59 అవ్వాలి. ఇది 59 అవుతే S షుడ్ బి 60యా? S60 తీసుకుంటే, సపోజ్ S60 తీసుకుంటే O అండ్ హిందీ అడిషన్ 60 రావాలి. O అండ్ హిందీ టోటల్ అడిషన్ 60 వస్తుంది. ఓకే, R అండ్ T, R ఈజ్ వీఆర్ టేకింగ్ 29 అగైన్. ఓకే, హిందీ అండ్ ప్లస్ T వాల్యూ 31. 29 ప్లస్ 31 ఇట్ షుడ్ బి ఆల్సో 60 వస్తుంది. ఓకే, హియర్ ఈజ్ సంథింగ్ రాంగ్. యా, S59. ఓకే, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్. ఓకే, ఎక్కడ O30. ఇఫ్ యూ టేక్ O is the 31, సరే O31 తీసుకుంటే O ప్లస్ హిందీ 31 ప్లస్ 29 అంటే R షుడ్ బి 29. 31 వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి 31 ఆల్రెడీ ఇక్కడ. ఓకే, S is a 60 ప్లస్ O అండ్ దిస్ ఇస్ O అవుతుంది 31. O is a 31 అవుతుంది ప్లస్ 30 వచ్చేసి T అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ 30 అవుతుంది. నౌ Tom ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎస్ బట్ ఇట్ ఈజ్ అ ఆడ్ నెంబర్. ఆడ్ నెంబర్లో 29 ఇది వెళ్ళిపోయింది. Then it should be 59. So Tom is a less than 59, less than yes. Now here another value 46. It is a 46. Now here two values are there, two letters Q and OPQ. OP, P related, P should be addition of this. 59 రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ P, ఇక్కడ Q. కొంచెం క్లమ్జీ ఆ పాయింట్స్. ఓకే, లెట్స్ వన్స్. Tom test is a 34 and sum of the O and person who appeared Hindi test is equals to yes. And O and Hindi is it's equals to yes. Person who appeared maths test scored highest marks. Maths is the highest. The sum of the marks of R and T equals to P. R and T is equals to P. Fine. T appears physics test.
T is a physics test and U is a English. Person who appeared Tom test, which is odd number marks and less than S. S is a 61. Okay. ఇప్పుడు O plus Hindi is equals to S kada. O plus Hindi. Okay, here the Tom undi, history undi. Okay, ikkada Tom history, or here also we can take Tom or history. Okay, Tom which is less than S అన్నారు, which is odd number. అప్పుడు 59 అవ్వచ్చు, 31 కూడా అయ్యుండొచ్చు కదా. ఓకే, అండ్ మనకి ఖచ్చితంగా హిస్టరీ పొజిషన్ తెలియదు. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది హిందీ ప్లస్ ఓ ఈజ్ ఎస్, అది సాటిస్ఫై అవుతుంది. బట్ హిస్టరీకి సంబంధించి మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. అండ్ టామ్ విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఎస్ అన్నారు, ఆడ్ నెంబర్ అన్నారు, అప్పుడు హిస్టరీ కూడా అయ్యుండొచ్చు కదా. అంటే ఖచ్చితంగా ఆ 59 అనేటువంటిది టామ్ అయ్యుండొచ్చు, లేదా 31 కూడా అయ్యుండొచ్చు. సో 2 కేసెస్ ఉన్నాయి, పాసిబిలిటీ. Who scored the third highest marks? 1, 2, third highest is the 46. 46 is the English U. That's option A. Fine. Next, dash appeared in the maths test. So maths should be S. Who among the following scored 31 marks? 31 marks kevaru? That's history or Tom. Idi kaadu, idi kaadu. The person who appeared in English test, person who appeared Tom test cannot be determined. That's we can go with that option E, guys. 70. మనం చెప్పలేం, హిస్టరీ కావచ్చు, టామ్ అవ్వచ్చు. What is the sum of the marks by P and Q? PQ total sum, P and Q. 34 plus 59, it is a 93. 93. How many such pairs of letters are there? Now, A is a 1, P is a 16, here also 16, 18, of 5, 3, 9, 1, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16, 17, 18, 19, 20, 21, no. 16, 17, 18, 19, 20. 18, 19, 20, no. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 1, 2, 3. So from left hand only 2. Right hand 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No. 20 తో కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 18, 19. So that's it, only 3. Here 8 people, Harry, so Minerva and Hagrid and so Dumbledore and Lupin, Hermione and Ron and Ginny are working in a company together in a different position, namely CEO, CFO, senior manager, manager, secretary, clerk and receptionist and security guard, in descending order with the CEO being the top position. So CEO is a top position, then after that CFO, then senior manager, then manager, secretary and clerk and receptionist and security guard. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minerva is senior to Hermione. So M is senior to H but junior to Dumbledore. Harry is just senior to, so this is Hermione. Harry is just senior to Hermione. Okay, Harry just senior to Hermione and working in manager position. Harry is a manager position. Harry manager ante here, Hermione should be here, and D and M should be any one of these 2 places. Lupin was at the highest position to Ginny. Okay, now
3 people worked between Ron but below Minerva. Minerva కంటే 3 positions. If we take Minerva 1, 2, 3, no. If we take Minerva 1, 2, 3, here if we take Minerva 1, 2, 3, it should be Ron. Ron is worked 3 positions worked below. Sorry, 3 people worked above Ron but below Minerva. Minerva ki Ron ki 3 people, right? If we can't take Minerva is here because Minerva kante mundu inka D unnaru. If we can take Minerva 1, 2, 3, Ron ikkada vastaru. Or if we can take the Minerva here 1, 2, 3, Ron ikkada kuda ravochu. Hagrid was working just below Ginny. Okay. Suppose if we take Minerva is here, 1, 2, 3, Ron is here, and here obviously we get the D. Next. Harry is just senior to, and Lupin was at the higher position to Ginny. So obviously Lupin here, Hagrid was working just below Ginny. And here Hagrid. This is the range. Who works at the CFO position? CFO is a Minerva, that is option A. How many people worked below Hermione? Hermione ki kinda 1, 2, 3 persons are working. So 3 persons, it is option D. As many people work before Minerva as after. Minerva kante mundu enta mandi aithe unnaru? Only 1. And after Ginny. So that's options. How many people joined between Lupin and Ron? Lupin ki Ron ki madhyalo 2 persons are there. It is option C. Next, what is the position? What position does so Dumbledore work in the company? So it's a D working in that CEO. CEO. Option this. The number of shoes bigger. Okay, another question. 6 different shoes, Aldo, Cooper, Puma and Reebok and Sparks and Wilson, are often different sizes. The size of each shoe is a natural number. The size of a Puma shoe is a 9. Okay, so Puma shoe is a 9. Which is not the biggest of all. This is the biggest car. So దీనికంటే ముందు some ఉంటుంది. Okay. So ఏదో ఒక షూ ఉంటుంది. This is the 9. Only 3 shoes are smaller than Reebok. Reebok కంటే only 3 smaller. 1, 2, 3. Total గా 6. 6 లో 1, 2, 3 అంటే 4, 5, 6. ఇక్కడ Puma కాదు. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Total 6, right? ఇక్కడ Puma రాదు. అంటే Puma ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ రావచ్చు. We don't know that. Okay. The size of a Cooper shoe is a 3 more than Aldo. Cooper is Aldo కంటే 3 more plus 3. The Sparks shoe is a bigger than Aldo. Okay. Sparks is bigger than Aldo, but smaller than Cooper. Sparks is smaller than Cooper. The size of the Aldo shoe is 4. Aldo is a 4. ఇక్కడ Puma 9 అన్నారు. Okay. Right. The number of shoes bigger than Reebok is equals to a number of shoes smaller than Cooper. Reebok kante 1, 2. Cooper should be here. Okay. Reebok kante 2 bigger and Cooper kante 2 smaller. And Cooper thavata Sparks and Aldo unnai kabatti, so definitely here it is a Sparks and here it is Aldo, and Puma is not here, so obviously Puma, and another one Wilson.
So Wilson. And Puma is 9 and Aldo is a 4. Cooper is 3 more than Aldo. This is 7. 3 more than Aldo. This is the representation. The number of shoes bigger than Aldo is equals to Wilson. Smaller to Wilson. Option D. What can be the maximum sum of sizes of Puma and Reebok? Maximum sum of Puma and Reebok addition. ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ పూమాకి రీబాక్కి అడిషన్ కావాలి. ఇప్పుడు పూమా 9 ఉంది, కూపర్ 7 ఉంది, అంటే ఈ రీబాక్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ 8 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, రైట్? మ్యాక్సిమం అడిషన్ 17, రైట్? సో 9 ప్లస్ ఇట్ ఈస్ a 17. ఇట్స్ ఆప్షన్. Which of the following can be the possible size of the spark shoe? Spark shoe 7 की 4 की మధ్యలో, అంటే 5 or 6. 5 అవ్వచ్చు, 6 అవ్వచ్చు, అంటే 1 and 3. Option A. Now here 7 persons Ajay, Banu, Chandini, Dola, Ekta, Farhan and Gulam are sitting in a straight line but not necessarily in the same order. Some are facing north direction and some are facing south. Not more than 2 adjacent persons facing the same direction. Not more than 2. 2 persons same direction ఉండొచ్చు, but 3 కంటే ఎక్కువగా ఉండకూడదు. Ekta and Farhan are facing the same direction. E and F are in the same direction. Okay. Ekta is an immediate neighbor of Chandini. E and C are immediate neighbors. Gulam sits second to the right of Farhan. First right, second right. Gulam is second right of Farhan. We don't know that exactly direction. Banu sits at one of the extreme end of the row. So ఇక్కడ మనకి 2 cases ఉంటాయి. Total 7 persons కాబట్టి Banu we can take here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banu we can take this one. And the person who are sitting at the extreme ends of the row faces opposite directions. So ending lo unnatvanti vallu opposite. Dola is facing opposite to the Banu. So Dola and Banu iddaru kuda opposite. Gulam sits third to the right of Banu. ఇప్పుడు ఈ బానుకి థర్డ్ రైట్ అంటే కంపల్సరీ బాను ఇటువైపు ఫేస్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ రైట్, సెకండ్ రైట్, థర్డ్ రైట్. దిస్ పొజిషన్ ఈస్ గులాం జీ. ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కేస్ సౌత్ ఫేస్ చేసి ఉండాలి, బికాజ్ రైట్ సైడ్ 1, 2, 3 అంటే జీ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, నౌ 2 persons బిట్వీన్ డోలా అండ్ ఎక్టా. ఓకే, డీకి ఈకి మధ్యలో 2 persons ఉంటారు, ఫైన్. చాందిని సిట్స్ థర్డ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ గులాం. ఓకే, గులాంకి థర్డ్ లెఫ్ట్. First left, second left, third left is a Chandini. Now third left of Gulam, right? ఇప్పుడు గులాం ఇక్కడ నార్త్ కనుక ఫేస్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ చాందిని వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో డెఫినెట్లీ దిస్ జీ ఈస్ ఫేసింగ్ దిస్ సైడ్. 1, 2, 3 ఇక్కడ వస్తాయి. ఇక్కడ ఒకవేళ ఇటువైపు ఫేస్ చేశారనుకోండి 1, 2, 3 చాందిని వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ దిస్ జీ షుడ్ బి దిస్ సైడ్. 1, 2, 3 సి ఇక్కడ వస్తాయి, రైట్? తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సి అండ్ ఈ ఆర్ ఇమీడియట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎఫ్కి జీకి మధ్యలో 1 person గ్యాప్, రైట్? ఇక్కడ జీ ఉంది, ఇక్కడ ఈ ఉంది, అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, అంటే ఎఫ్ మస్ట్ బి హియర్. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇటు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఎఫ్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, జీ సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్. జీ సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ మీన్స్ ఎఫ్ షుడ్ బి దిస్ సైడ్. Now here G is second right of F means F must be facing south. Okay, fine. ఇప్పుడు E and F same direction. E and F same direction. ఇక్కడ south direction. This is done, this is done, this is done. Opposite ending లో opposite కాబట్టి B north, C south. ఇక్కడ B south, C north. This is also done. D and B opposite. మనకి D ప్లేస్ ఇంకా రాలేదు. సో D కి E కి మధ్యలో 2 persons గ్యాప్. 1, 2 D ఇక్కడ వస్తుంది. సో D అండ్ B ఆపోజిట్ కాబట్టి
B facing north and D is south. E 1 to D, ఇక్కడ B facing south and D is north. And ఇక్కడ ఇంకొక person A, right? A and A. Now ఇది కూడా రిప్రజెంట్, ఇప్పటికైతే అన్ని రిప్రజెంట్ చేసాం, రైట్? డోలా ఫేసింగ్ ఆపోజిట్ బాను అండ్ 2 person between డోలా and Ekta, okay. Chandani sits third left of Gulam, right? Farhan sits adjacent to Dola. F and D adjacent, F and D adjacent, FD adjacent. Ajay is facing south direction. Ajay is facing south. Anything wrong? First, okay, ikkada not more than 2 adjacent persons face same direction kada, but if you can check, ఇక్కడ వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఒకే డైరెక్షన్కి వచ్చారు. ఏ అంటే ఇది రాంగ్. దిస్ ఇస్ నౌ డాష్ సిట్స్ ఇమ్మీడియట్ రైట్ ఆఫ్ గులాం, ఇట్స్ ఎ డి, డోలా. హూ సిట్స్ సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ అజయ్? ఫస్ట్ రైట్, సెకండ్ రైట్ సి, చాందిని. హౌ మెనీ పర్సన్స్ సిట్ బిట్వీన్ చాందిని అండ్ ఫర్హాన్? చాందినికి ఫర్హాన్ కి మధ్యలో EAGD 4 persons. More than 3. What is the position of Banu with respect to Dola? Banu with respect to Dola. Banu with respect to Dola nundi second right. Second to the right. How many persons are facing the south direction? How many? 1, 2, 3, 4 persons. 4 persons are facing. Now, here a tourist was facing the north direction. Then he took 730 degrees turns in clockwise direction continuously, and then he took 45 degrees turns, 445 degrees turns in anti-clockwise direction continuously. And ఇప్పుడు చూడండి 730 degrees, 730 is 210, right? So clockwise direction లో 210 degrees turn అయ్యారు. And 445 degrees, 445 degrees, 445 is 180 anti-clockwise direction లో turn అయ్యారు. ఓకేనా? Which direction he is facing? So clockwise, anti-clockwise, opposite. We need to take the difference. So difference is 30. So final direction is big value. Clockwise direction 30. Ekkar nundi north direction. North direction, this is east. North nundi clockwise direction lo 30. ఇది ఎగ్జాక్ట్ 45 ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. అంటే నార్త్ ఈస్ట్. No need the diagram also. So directly you can take that. Some table or chair. Only a few chair is box. Some chair box. Some chair is not box. No chair is stool. No chair is stool. All stool is bed. This is bed. This is box. Now, all box being bed is a possibility. Is it? All box being bed is a possibility. Yes. So ఎందుకంటే S is inside of bed ఉంది. అంటే బెడ్ కి T మొత్తము బెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బాక్స్ మొత్తము కూడా బెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. T మొత్తము కూడా బెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బికాస్ బెడ్ కి వేరే వాటికి సంబంధం ఉంది. Some table are not stool. Is it? Some table which is inside of C is not a stool. Yes. Okay. All bed can be chair. All bed can be chair. బెడ్ మొత్తము కూడా చైర్ అవ్వాల్సి వస్తే అప్పుడు ఎస్ మొత్తము కూడా చైర్ అవ్వాలి. ఎస్ మొత్తం చైర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే సికి చైర్కి ఎస్ నో రిలేషన్. నో ఉన్నప్పుడు అసలు పాసిబిలిటీస్ ఏమీ ఉండవు. అంటే ఇప్పుడు సి నుండి ఎస్కి పాసిబిలిటీసే లేనప్పుడు ఈ పార్ట్కి సికి పాసిబిలిటీస్ ఉండవు. ఈ పార్ట్తో పాసిబిలిటీస్ లేనప్పుడు దెన్ ఈ పార్ట్ మొత్తంతో ఎలా ఉంటుంది? ఉండదు. ఓన్లీ 1 and 2. దట్స్ ఆప్షన్ ఏ. If E is added to the end of the any all the words,
then how many meaningful words can form? Now, ikkada DENE and BITE, OWLE, not a meaningful. HATE, CARE. So these are the 4 words is meaningful. So obviously it's completely based on vocabulary. Now, if middle letter of each word is replaced by the immediately succeeding vowel, okay, as per the English alphabetical series, then which of the following words will be the meaningful word? Now here, first one ఏమవుతుంది? DIN, BIOT, next one O, W next AL, H, ET, TER. Now here, tin, board, oval, het, terror, care. Pronunciation is become simple, but the meaningful is and board only 2. Okay. Next, if the first letter of each word is replaced by P, then how many meaningful English words can be formed? మొత్తం ఇంగ్లీష్ అడిగినట్టున్నారు ఇందులో. Now here, first letter of each word is replaced by P. Pen. Now, pit, PWL, pat. Now, here, so except PWL, so pen, you know that to writing object, and pit is the largest hole in the ground, and the pat touch through palm, then par is a equal. So these all are meaningful words. Next one, if it is possible to make only one number with the first third 562219 lo first third sixth 456, okay, which is a perfect square 529, okay, of the 2-digit odd number. 529 is a square of 23 kada, 23. Now, then what will be the second digit of that 2-digit number? If no such, that's a 3. So ఆ digits తో ఏదైనా odd number square form అయితే ఆ odd number యొక్క second digit ఏంటి? Now, only if you steel or oil, some steel or oil, some steel or not oil. All oil is coal. No plastic is a steel. Only a few coal is a plastic. Coals. And here, coals separator. Coal and coals. Plastic. Steel to. Okay. No plastic is a steel annaru. Only a few coals are plastic. This is no same idi. Only a few coal is a plastic.
some coal is a plastic, some coal is not a plastic. Now, no plastic is a steel, no plastic is a steel. Ivi rendu kuda negative. Completely, right? Now, some oils are not plastic. Okay, some oils are not plastic. Is it? See here, oil to plastic relation. Oil plastic relation emi ledu, right? But oil which is inside of yes also, right? Ippudu some part of oil is a steel, so this part of oil steel edaithe untundo that is not plastic. Yes, some plastic is not oil, so some oil is not plastic. All steel can be coal. Steel mottamu kuda coal aye chance unda? Yes, because yes, some yes is not O. O ki kaadu ante yes mottamu C lo unde chance, so that's both. Now, 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting on a circular table facing towards center. All are facing center. But not necessarily in the same order. The consecutive alphabetically named persons are not sitting adjacent to each other. Okay. 2 persons sit between A and C. If you take A, 1, 2, C. Who faces E? C faces E. Or else, we have another possibility A, 1, 2, C. C faces E. One person sits between A and F. F ఇటు ఉండొచ్చు, ఇటు ఓకే ఎఫ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఈ అండ్ ఎఫ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ నో, ఇద్దరు ఒక దగ్గర ఉండకూడదు. అంటే ఎఫ్, ఏకి ఎఫ్ ఇటు ఉండకూడదు కాబట్టి ఎఫ్. ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ట్వైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ హెచ్. నౌ ఇప్పుడు సి, ఈ అండ్ ఎఫ్ మధ్యలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళు ట్వైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ హెచ్. సి అండ్ హెచ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కంటే ట్వైస్ డబుల్ ఉన్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ అండ్ ఎఫ్ మధ్యలో ఇద్దరు ఉన్నారు, అంటే ఇప్పుడు సి అండ్ హెచ్ మధ్యలో ఒక్కరు ఉండాలి, అంటే హెచ్ షుడ్ బి హియర్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ కూడా సి అండ్, ఇప్పుడు ఎఫ్ పక్కన జీ రాదు, ఇక్కడ జీ హెచ్ పక్కన ఇక్కడ జీ రాదు, అంటే ఎక్కడ కూడా జీ రావట్లేదు, అంటే మనం తీసుకున్న పాసిబిలిటీ రాంగ్. అంటే హెచ్ వీ కెన్ టేక్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ హెచ్ వీ కెన్ టేక్ హియర్. వెన్ కౌంటెడ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ ఆఫ్ బోత్ ఎఫ్ అండ్ డి, ఎఫ్ అండ్ సి. ఓకే, when counted from the right of both F and C, E and F. ఓకే, ఇప్పుడు ఎఫ్కి రైట్ సైడ్లో అంటే హియర్ 1 2 3 4 పర్సన్స్ వస్తున్నారు, అంటే సి అండ్ హెచ్ మధ్యలో 2 పర్సన్స్ రావు. ఇప్పుడు ఈ పాసిబిలిటీ రాదు. 1 2 అంటే హెచ్ ఇక్కడ వస్తారు. ఇక్కడ ఎఫ్కి రైట్ సైడ్లో అంటే 1 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు, సో సికి హెచ్కి మధ్యలో 1 పర్సన్ ఉండాలి, సో హెచ్ క్యాన్ బి హియర్. ఈ పాసిబిలిటీలో ఇలాగే వస్తుంది. డి సిట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ బి అండ్ జీ, ఇక్కడ డి రాదు. ఓకే, ఇక్కడ జీ రాకూడదు. డి సిట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ బి అండ్ జీ. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ ప్లేసెస్ ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు, రైట్? ఇక్కడ తీసుకున్నా కూడా మన డి రిప్రజెంట్ చేయాలి, బి రిప్రజెంట్ చేయాలి, జీ రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ టీ తీసుకున్నా కూడా మనకి ఛాన్స్ లేదు ఈ పాసిబిలిటీ. సపోజ్ డి ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ బి అండ్ జీ కదా, ఇప్పుడు బి ఇక్కడ రాదు, అంటే బి ఇక్కడ, జీ ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి. హూ డజంట్ సిట్ అడ్జసెంట్ టు ఈ, జీ ఈజ్ నాట్ అడ్జసెంట్ టు ఈ. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్ సిట్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ సి? ఫేసింగ్ సెంటర్ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఈజ్ డి. The person who sits immediate right of E, no.
The one who sits third to the right of A. That's option C. What is the position of F with respect to H? F position with respect to H, immediate left or seventh right? Immediate left. If all the persons are sit in alphabetical order from A in clockwise direction. From A clockwise direction. A, B, C, D, H. Aute. How many persons remain unchanged excluding A? A kakunda. So unchanged or changed? Unchanged. Change kaani valle evaru? Everyone change the position. No one. None. Find the odd one series. DG, FA, BC. DG, FA, BC. Next question mark. Now, if you can check this first. This D. Now, DG, FA. Okay, first letter check cheskon. DF. D की F की मध्य 2 persons gap. F की B की मध्य 3 persons gap. Next 4 persons 1, 2, 3, 4 అంటే H వస్తుంది. Okay. Now G and A. Between G and A 3 persons. A and C 3 మళ్ళీ 1, 2, 3, 4 ఇప్పుడు 5 ఉండాలి. C తర్వాత 1, 2, 3, 4, 5 అంటే D. HD. HD, that is option. A gap first to first, second to second like that. Which of the following statement is true with respect to the final arrangement? Neither B nor H sits adjacent to E. Neither B nor H. Neither B nor H adjacent to E. B adjacent to E. No, it is wrong statement. More than one person sits between E and G when counted from both sides. More than one person, E and G. E and G lo more than one person. So obviously A sits exactly between B and F. A sits exactly between B and F. Yes, that is also fine. So both 2 and 3. Now here, in a family of 8 members with 3 generations, there are only 2 married couple. So there are 2 couple. H is the only grandchild of A. A ikkada తీసుకుంటే H is the only grandchild. A has 2 children. A has 2 children. And one of them is married. So ఇక్కడ ఈ పర్సన్ వల్ల చైల్డ్ అయినా హెచ్ అవ్వచ్చు లేదా ఈ పర్సన్ వల్ల ఇందులో ఎవరో ఒకరు మ్యారీడ్. ద ఫాదర్ ఆఫ్ హెచ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ డి. సరే, ఇప్పుడు హెచ్కి ఈ పర్సన్ నేను ఫాదర్ అనుకుంటే ద ఫాదర్ ఆఫ్ హెచ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ డి అంటే ఇక్కడ డికి సన్ అయి ఉండాలి. అంటే ఏ అండ్ డి కపుల్ అయినా ఉండాలి. లేదా ఏ ఈ పర్సన్ ఫీమేల్ అనుకుంటే హెచ్ వల్ల ఫాదర్ ఈజ్ సన్ ఆఫ్ డి ఇలా అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, నౌ ఈజ్ అ పెటర్నల్ ఆంట్ ఆఫ్ హెచ్. పెటర్నల్ ఆంట్ హెచ్కి పెటర్నల్ ఆంట్, ఫాదర్ వల్ల సిస్టర్ ఈజ్, అండ్ హియర్ ఫాదర్ వల్ల సిస్టర్. సో ఇక్కడ ఈ పర్సన్లో ఇక్కడ పాసిబిలిటీ లేదు. ఇఫ్ వి టేక్ అనదర్ పర్సన్, ఏకి ఇద్దరు చిల్డ్రన్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఏ వల్ల ఫాదర్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ డి, పెటర్నల్ ఆంట్
ఈ పర్సన్ ఫాదర్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఫీమేల్ అయి ఉండాలి, అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. సరే ఇక్కడ ఓకే ఈజ్ ద స్పౌస్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు, అంటే ఇది రాంగ్. షీ ఈజ్ ద ఓన్లీ బ్రదర్ ఆఫ్ ఏ. షీ ఈజ్ ద ఓన్లీ బ్రదర్. ద నెఫ్యూ ఆఫ్ బి ఈజ్ మ్యారీడ్ టు జీ. ద నెఫ్యూ ఆఫ్ బి, బి వాళ్ళ నెఫ్యూ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు జీ. ఈ పర్సన్ జీకి మ్యారేజ్ అయింది, అంటే జీ ఫీమేల్. F is one of the members in the family. F is one of the member in the family. Okay, C is the only brother of A and B. And B should be also here. C is the only, okay. A is a negative, D female. And B is a positive, sorry, negative. And B is a negative. So the nephew of B, B wala nephew, and E person married to G. He is here. అంటే ఎఫ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ కాబట్టి ఎఫ్. 1 2 3 4 5 6 7 8 మెంబర్స్. దెర్ ఆర్ 2 కపుల్ ఏడి జిఎఫ్. దట్స్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెచ్? ఎఫ్ టు హెచ్ ఈస్ ద ఫాదర్. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ డి? డి కి బ్రదర్ ఇన్ లా ఇస్ ద సి. What is the relation of H with respect to D? H with respect to D. Grandchild. We don't know the H gender, right? So grandchild లేదు కాబట్టి cannot be determined. Instead of cannot be determined, ఒకవేళ grandchild ఉంటే then we can go with that.